They have an album which I am yet to listen to, which is an amazing segue into new Kenyan releases. Nimesema wasanii hawataki wasikilizaji walale, hawataki wasikilizaji wapumue, hawataki wasikilizaji watulie because of the amount of music. The latter half of the year imekuwa na better music than the starting half, na imekuwa na more music obviously than the start. Previously nilikuwa nimepresume that itakuwa a slow year kwa sababu ya elections, but things went well na kulikuwa na normalcy, so wasanii wametoa kazi nyingi sana. So looking at that, kuna a lot of projects that we are yet to touch and yet to review that should be happening this coming week, this week that imeanza hopefully, lakini kazi ni nyingi sana. We can mention a few releases here as we conclude this. Tuanze na hiyo ya Matata, Super Mario, na ngoja kuisikiza. Nimesikiza 2 songs from that. Nimesikiza Oversized T-shirt inayofeature Sauti Sol, ni review kwa mziki ya wiki 2.0. check your review. Na pia kuna Siko Fiti, which is the single yenye walitoa the video for a day before the album it drops. Sijui kama umesikia and how you feel about it. Inaweza, haiwezi, iko fiti ama haiko fiti? Niambie maoni yako kuihusu. So hizo na ngoma mbili nimesikiza from that album Super Mario, na ngoja kuona the experience of the album. It's their debut, na ngoja kusikiza the sounds, because these 2 songs zimekuwa na sounds different, na nimeona kuna features kibao sana. I am curious kusikia how everything comes together. We are supposed to review it, tutajua vile kutaenda. Kuna so much music pia sasa, but it makes it interesting for our lists the year, which nasubiri. So hiyo ni Matata. Fancy Fingers mwenyewe akona Potluck, which dropped vile nimesema wiki kadhaa zilizopita. An Afro lo-fi album, purely instrumental, something that some people would argue is what they wanted initially with the previous and the debut album. It's a debate, it's a discussion point. And hiyo statement vile nimeisema hivyo, niko sure ni something that will come up as we review, na pia as we are making our NDA lists, I am certain. So Octopizzo akona pia project inayoitwa Lamu Nights, 30-minute album yana iko na features from artists whom tume review before. The opening song iko na Lisa Odor, tuli review self-titled debut yake. Hiyo sijui kama tuta review, I am not sure. Even if we don't, tume review albums 2 za Octopizzo on our channel, Jungle Fever na Fuego. So wezi zusha if you're an Octopizzo fan and you want to watch a review of his project by us. Nikita Kering finally amedrop album yake, EP yake ya pili, The Other Side, after kuipush mara kadhaa. Mimi nilisikiza 2 weeks, a week before the initial date, because ilikuwa itoke 28th. Wakaipush even further, wakaipush na 2 more weeks, ikatoka 11th kulikuwa na releases kadhaa from female Kenyan artists. So The Other Side was one of those ya Nikita Kering. Nilisikiza on 21st, which is the week before the initial release date pale YouTube, before itoe mtandaoni. Umoja Sounds wakona Out of the Comfort Zone. Umoja Sounds wamekuwa so busy, so busy this year. Umoja Sounds, Colossal Music na Colossal Dream Entertainment wamekuwa very busy. Walisema this is their final project of the year. It's a 5-track EP inaitwa Out of the Comfort Zone. The opening song on there iko na Mufasa mwenye alikuwa part of 12 Birds wiki iliyopita. Kili Hippie, producer mwenye pia amekuwa busy sana huu mwaka. Nimekuwa nikibump tapes zake za this year. Amedrop Because beat tapes 3 back to back huu mwaka. Amekuwa wera. Kamaru alikuwa na project beginning of the year in April. Akona
another album to close out the year inaitwa Epoch. Kama unakuanga into experimental music, husikiza kazi ya sound artists and sound designers and how they play around with sound, Kamaru definitely is your person, and you possibly know Kamaru if you go into that kind of music. Mr. Newfunk, another act mwenye amekuwa busy this year with singles back to back, lakini pia alikuwa na a body of work that tulireview mwaka ukianza, Funk to Black. EP yake amerelease a debut album inayoitwa Kalaman, which is very very short, but it's an album. Iko na ngoma ka 8 but ni 15 minutes. Men of Soul, the five group, 5-piece group. Iko na Manase Shalom mwenye alikuwa na play na Fancy Fingers, Shiano Maimba, Noel Nderitu, Isaac Kimani na Kato Change. Wako na a project, wanajitanga Men of Soul, wamerelease their debut EP inayoitwa Footprints. Shiano, hatuja review Shiano, hajatoa kazi tangu 2018, South Chilled ki project. That is, nimereview Shiano kwa mziki ya wiki 2.0. Akona walikuwa na a short EP Bubbling Under na Jinku nimemreview kwa mziki ya wiki hadi amekuwa so busy. Homework, amekuwa ki-release a lot of stuff, very very prolific kama ndugu yake Newfunk. So Shiano alitoa South Chilled EP yake na Mbogwa in 2018, but kulikuwa na Bubbling Under yake na Jinku niliyoficha kwa mziki ya wiki 2.0 a few weeks back. Isaac Kimani kuna ngoma yake aliyotoa wiki mwaka uliopita yenye nilificha kwa mziki ya wiki kwa the blog. Kato Change nilireview the Change Experience mwaka uliopita for music writer exercise early in the year. Hiyo ni an album that nilikuwa nimengoja sana kusikiza. Na nikianza kufanya MWE sikukuwa kwa hizi streaming platforms. Nilikuwa na source my material mostly on SoundCloud. Ilikuwa SoundCloud, then ningeenda into other spaces baadaye, which ilikuwa Boomplay, then sanika shift. For Kato Change nilireview the Change Experience. Hizi vitu zote that nimetaja kwa hii video, kama hata mmoja ja kuspark enough kuona, just ishia. So nilireview icheki. For Manase Shalom nimesema Storm EP yake. For MWE pia I reviewed them same year because that was last year. Kato Change na Manase, those are 4. Nasahau mtu mmoja. Noel Nderitu sikumtaja actually. Noel Nderitu, yes, Noel Nderitu nimemreview twice. My Kind of Music debut album yake ya 2013 nilireview for MWE last year. Then tukareview, nilimention last week nikiongelea Ivy Alexander, City on a Hill, album yake ya last year yenye tulikuwa na an argument kuhusu Christian music versus gospel music na irauka. Hizi vitu zote unafaa kuwatch, they are worthwhile, trust me. Unisaidie pia nifikie my early retirement as I sit back, recline and look at the numbers and say, yes young man, you rumbled, you did your thing, ukamaliza. So au ni Footprints, au ni Men of Soul, ipi au ni Footprints. Sheri amuuliza swali, I think ni kama alikuwa ametoka ama alikuwa amesinzia hakunisikiza. Amesema on new releases have you listened to Liboy and Super Mario? So Super Mario ya Matata sijaisikia bado, na isikiza this coming week kwa sababu tunafaa kufanya reviews hii wiki, so nitaisikiza. Liboy pia nilikuwa nimtaje, nimeisikiza. Another project ni Asali ya Maya Amolo. Hii ni sophomore project yake but debut album. Alikuwa na debut EP ya July 2020, Leave Me at the Pregame. Ni one of the projects that nilificha kwa projects of the month. 2 years later ame release debut album yake but sophomore project yake
asali. Naona sheria ameiandika. I was also supposed to get this, so let's get fast to Liboy. Akona a debut project State of Being. Early this year alitoa a song ilificha Liboy kwa mziki ya wiki 2.0 wiki iliyopita, so check out that video too. Ndio maana nasema mimi nikiretire niko sawa. All these things that I've mentioned, the amount of work that I've done. So Liboy alikuwa na a lead single Voices in My Head early in the year. Then before I released the EP alikuwa na another single Ukweli. Then on 11th November, hiyo tarehe yenye nimesema kulikuwa na number of releases, na hiyo tarehe yenye Nikita Kering alirelease The Other Side, Liboy pia akarelease debut EP yake State of Being, a 6-track EP. On that same day, Jumadi niliyetaja hapo awali alikuwa na a launch a few months back. Finally amerelease the album Yonika The Way Is Here, debut album yake. Akona an EP iliyotoka 2 years prior, which was on October 20th 2020. Ereyo debut EP yake. Here we are 2 years later with an album kutoka kwake, a debut album, a sophomore project. On that same day, Janice Iche alirelease pia debut album yake The Journey Continues. Nimeficha Janice mara mbili, kulikuwa na Empathy na Everyday. Those 2 songs are from the album. Before that alikuwa na Far, which is also from the album as a single, but siku review. I reviewed the 2 that nime mention. The album is called The Journey Continues. Before this nimeficha Janice kwa mziki ya wiki on the blog way back. My catalog is enormous. Sheri ametaja project ingine Colors yenye ni ya Bridget Blue. Hii ni debut album ya Bridget Blue. Bridget Blue ni msanii mwenye alikuwa signed under Kaka Empire at a point in time, and when I reviewed, because I featured one song Time Indigo from that album kwa mziki ya wiki 2.0, na nilisema kuna a friend, another pillar wa Sanaa kwa Sanaa, mwenye huwa anataja Bridget Blue whenever tunaongelea wasanii wenye walikuwa nafaa ku blow up, and that did not happen kwa sababu alikuwa signed under Kaka Empire. Alikuwa kwa njia nionyeshe ile njia mimi nitapitia, a song kuhusu a song by King Kaka kuhusu mama yake kuugua na kupitia hizo tribulations za afya. Ilikuwa kwa album ya King Kaka ya 2018 that tulitaja earlier, Islando Royalty, yenye ililaunchiwa at Uhuru Gardens on 30th November 2018 into 1st December 2018. I wrote about that event. Ilikuwa the first article, the first blog post on the blog Sanaa kwa Sanaa. Kanifanya niwe acquainted na King Kaka kidogo. So Bridget Blue alikuwa kwa hiyo album, alikuwa signed huko, sasa signed under Digit 1 Music pamoja na Avril na Prishon. So hii ni debut album yake inayoitwa Colors. Tukienda upande wa hip hop, Asa Mgavi akona a project na Groovy Joe inaitwa Shrapping Rage. Asa is another artist mwenye pia amekuwa prolific sana kwa kiputin the work. Akona a lot of projects. Huu mwaka akona kadhaa under jina lake, and this is another one, a collaborative project na Groovy Joe. Groovy Joe tulimreview in 2021. Alikuwa na a tape called The Groovy Way. Hazel na Sheri, asante sana kwa kukua hapa. Diana Codes akona another project under jina lake, alikuwa na The River Lake Nilot. Alafu prior to that kulikuwa na Late Night Nila ya late 2020 ilikuwa debut yake, which was an EP. Then River Lake Nilot,
then kukawa na sai ako na Thank Me Later. Nilireview Late Night Nila kwa MWE, so yeah, 2021, so maybe the project came out late 2020. Producer na singer songwriter Ethan Muziki ametoa debut album yake. Alitoa debut album yake a few weeks back, Eternal Fire. Tulireview project yenye Ethan alikuwa part of last year. Yeye na watendawili wali release a collaborative project, Love Language. Then for MWE this year, Abe alireview project yake long stories, short versions, under MWE vile nimesema. But this is his debut album, Eternal Fire. The duo Jivu wakona a sophomore project, walitoa Hayawi in 2020. Sai wakona a sophomore project yenye ni a collaborative one featuring Maga formerly of Red Acapella, formerly of the Acafellas, inayoitwa Maji is an EP. The Only Rosa mwenye nilireview kwa mziki ya wiki 2.0 a few weeks back, ngoma yake na Bien, OnlyFans. Pia nilimficha kwa mziki ya wiki on the blog. Akona a debut album but a sophomore project. That seems to be a pattern. Alitoa Waves back in 2020. Roger alireview Waves for MWE kwa list yake early in the year. Then project yake mpya, hii album yake inaitwa Rosa Land, debut album yake but sophomore vile nimesema. And hizo ni baadhi hamniombei ya projects zile zimetoka. Some new releases, najua kuna more because wasanii wana do the most. Hataki tulie, hataki tupumzike. What other new projects are you aware of? Are you looking forward to listening to? Sitauliza what new project do you want us to review. You never care about these things anyway, sasa why should I pretend that nakuuliza ungetaka to review nini? The beauty nilikuwa nasema earlier ya being in Kenya, kitu kama hizi top 3, top 5, top 10 EPs, albums, ni sisi tu tunaifanya. Sasa with regards to reviewing, the beauty ya kile tunado ni that hautapata fans wakikwambia yo review hii kazi iko wapi, because reviewing does not matter in Kenya. So utapata fans kwa comments za projects wakiuliza iko wapi review ya hii album, iko wapi review ya hii EP. The beauty